예, 이번 주 우리는 가장 중요한 시간이다 그렇게 생각합니다. So I think that this week is the most important time for us. 왜냐하면 그날 그곳에 그 사람들이 Why? Because we are gathered here at that time, at that place. 어제 우리 보름하는 렘넌 가운데 그렇게 말했잖아. 나는 아버지도 어머니도 없어도 되지만 그리스도가 없으면 안 된다고. So there was one person who shared her forum like this, it's okay for me even living without the mother or parents, but without the Christ I cannot survive. 또 우리나라도 교회가 전부 세속화되고 있다 그런 말을 들어요. And also she said that our churches in our country are also secularized. 제가 스테프리 총장 만났을 때 제가 그랬습니다. 우리가 이 복음운동은 한국에서는 이단에 이렇게 누명을 쓰고 한다고. When I met the Stepfree, the seminary president, I said to him that Darabang considered it as a heresy in Korea. 본인은 그렇게 말했어요. 나도 이렇게 인도네시아에서 좀 이렇게 왕따를 당하고 있다. He also in Indonesia, he said that he is also, outcasted by others. 그래서 여러분들이 너무 중요한 사람. So that's why you are so important. 아다시피 우리 카dir 목사는 교단에서 제명당하고 출교당해요. So as you know, our pastor Kadir, he was cut off from his denomination and the church. 여러분들이 여기 모인 자리가 그냥 자리 아닙니다. So 그날 그곳에 그 사람들. gathering in this place is not just a simple thing, but you are gathering here on that day, at that place. You are those people who gathered. 그래서 너무 중요한 자리에 하나님께서 최고의 관심을 갖고 여러분과 함께 하십니다. Because you are so important to us, I believe that God actually have a greatest interest in you. 그래서 우리가 좀 오늘 우리 자신이 하나님 앞에서 From that perspective, we must stand before 하나님 God, 앞에서 좀 진실한 시간을 가져야 돼. and also we need to have a sincere time before God. 그렇죠. 남에게 복음을 전하기 전에 우리 자신이 좀 그런 시간 가요. Before preaching gospel to others, but we ourselves need to have this time in front of God. 여러분이 이제 곧 돌아가게 되는데 여러분이 가면 하나님은 여러분의 중요한 응답들을 준비하고 계십니다. You will return to your country very soon, but I believe that God has actually prepared very important answers to you in your country. 또 반대로 사단은 여러분을 마다 앞서가서 이렇게 여러분이 의의를 답을 못 내면 가면 여러분이 뭔가 이렇게 걸림돌이 될 수 있는 이런 일도 있습니다. In opposite way, Satan will go ahead of you to your country. If you don't come to this answer, then if you don't receive grace from God, you will be attacked by Satan. 그래서 복음도 하는 사람들은 항상 말이죠. 복음도 하면 넘어야 될 과정들이 있습니다. So those who do gospel movement, there are so many mountains they need to cross over. 그런데 저는 뭘 하자 이럴 때 그걸 하기 전에 먼저 그 사람 자신이 먼저 답을 내야 되기 때문에 그렇게 섣불리 하지 않습니다. That's why when we say, "Oh, let's do something," so before saying that, the person who are doing this, they must come to an answer by themselves first. 그래서 이거 다 당신이 해놓고 훑어보고 마지막에 우리가 결정하자. 이렇게. So then you have to see the process, all the process first, and then in the end, you must come to a conclusion. 그래서 여러분이 17일 날 돌아가는데 우리가 마지막 날 16일 날 오후에는 우리 다민족 사역하는 다른 목사님도 같이 오셔가지고 여러분하고 대화하는 시간.
So on the 17th, you will go to Seoul to leave this country. But on the 16th, the last day of the training, all other pastors will joining us to listen to your forum. 예, 그 목사님들은 다 여러분보다 먼저 모든 과정을 다 겪습니다. So these pastors, actually, they went through all the process of the Darakban ahead of you. 이미 20년 이상 다 복음운동, 전도운동 한 사람들. So they've been doing gospel movement more than 20 years. 그래서 여러분이 중요합니다. But I think you are still so important. 우리가 서론 속에서 봐야 될 게 있습니다. So in the introduction, there is something we need to see. 갈라디아 1장 6절 9절 보면 이렇게 말씀합니다. So Bible, Galatians chapter 1, verses 6 to 9. 바울이 이렇게 말해요. 다른 복음은 없다. Paul, he said that there is no other gospel. 내가 전한 복음 외에 다른 복음은 없다고. If there is no other gospel, then I preach to you. 만약에 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. And if anyone preached the gospel other than I preach to you, then he will be eternally condemned. 여러분 이게 얼마나 무서운 말입니까? So how scary words is this? 여러분 큰 목회하고 시큰 여러분 사역했는데 저주 받아고. You diligently did your pastor ministry, but in the end, if you receive curse, then what a sad thing is this. 그런 목사도 많이 받고 그런 사람 많이 받고. But I have seen the pastors who had been doing this. 우리 박창웅 선교사님이 앉아있는데요. 인도서 8년 사역하고. So we have our missionary Park sitting here, but he had been doing ministry in India for 8 years. 제가 이 박목사님 같이 인도 한번 가봤습니다. 그 현장에. I also went to India together with Pastor Park. 목사님이 그 만나서 저 보면 이 사람이 막 교회 세운 그것도 가봤습니다. And also I visited the church Pastor Park pioneered. 예. 그때 말이죠. 참 목사님 자신이 그렇게 했기 때문에 말씀하시기 때문에 정말로 복음을 못 전하 안 전하고 복음을 못 전하고 교회 해놓으니까 결국 목사님이 그렇게 도와주고 갔는데도 복음도 안 해요. 지속이 안 되고 그냥 끝나버려요. So this is the Pastor Park said that even though he did the pastor ministry so well diligently, but not knowing about this gospel, he didn't preach the gospel. That's why even he did the pastor ministry so well, but the people actually they don't do the gospel movement there. 관심이 없고 반응이 없고. And people have no interest in the gospel and then no response to gospel. 그러면 여러분 생각하세요. 시큰 했는데 그 결과가 복음과 전혀 상관없고 복음 관심은 이런 일을 했다면 그런 사람을 남겨놨다면 그게 얼마나 실패냐 말이에요. Then you think to yourself that you did your pastor ministry very diligently, but actually you left behind the people who has nothing to do with the gospel. And then how frustrating is this? 우리는 다 그렇게 목회도 했고 그렇게 살았거든요. But we've been doing our ministry that way, Actually, also we lived our lives that way. 다행이지. 우리는 그나마 다행이야. 그 발판 사고는 오직 복음 들어갈 수 있었으니까 다행인데 지금도 계속 그런 사람이 많아요. But what's thankful for us is that but we received this gospel and that we took all those things as our platform to enter into gospel. But there are still people still doing that. 여기 있는 여러분들이 다 여러분 뒤에 어마어마한 나라의 이 지금 배경 갖고 있습니다. So you all who are sitting here, you have a tremendous background behind you. 여러분이 만약에 정말로 올바른 복음으로 돌아가서 그 올바른 복음도 한다면 여러분은 그야말로 한 명인데 한 나라 살릴 만큼 하는 그렇게 역사를 해요. Even though you are one person, but when you go back to your country, bringing this gospel, then the God will give you the strength even to save one country through you. 그래서 바울이 이렇게 말했습니다. That's why Paul he said. 그런데 사람들이 자꾸 다른 복음을 말하고 따라한다. But however, people continue to preach this gospel, speaking of this gospel. 이유가 뭐냐? But what is the reason for that? 그리스도의 복음을 변질시키려고. Why they try to pervert the gospel of Christ. 여러분 빨리 이건 눈치채야 됩니다. So you must quickly realize this. 사단은요 한 가지만 못하게 합니다. So Satan's strategy is just one thing for you not to do this gospel movement. 이게 광명의 천사로 가장하기 때문에 어떤 면에 도와줍니다.
Satan himself disguised himself as a light of an angel, and then sometimes he tries to help you. 그러니까 광명이 뭡니까? 빛의 천사를 가장하니까 마치 우리를 천사같이 다 도와준다. Yeah, he disguised himself an angel of light. That's why he actually pretending he's helping us. 그러니까 뭐 사람들이 다 속을 수밖에 없어요. That's why people have no choice but to be deceived by Satan. 좋은 프로그램을 하고 좋은 운동하기 때문에 사람들이 안 속을 수 없대. Yeah, people provide good programs for you, and then also they are doing the good movement. That's why people have no choice but to deceive by these people. 그러면 여러분도 그렇게 하실 수 있고 또 여러분 나라에 많은 실제 복음 모르는 교회들이 다 그렇게 하고. And you may also have lived your life this way, and also a lot of people in your country are doing this as well. 그렇잖아요. 그러니까 사람들이 이 복음 모르면 다 그냥 잘한다고 하는데 마지막에 이 저주 받으니까 이해가 안 되는 거예요. That's why, not if you don't know about this gospel, it looks like they are doing so well, but in the end, actually they all receive curses. 나쁜 짓 하고 막 자기가 잘못했으면 저주 받으면 그거 당연하다 생각하는데 자기가 좋은 걸 했다고 생각하는데 저주 받으니까 이해가 안 되잖아요. Yeah, if they did, something bad or something weird thing, and then they receive curses, it would be a rightful thing. But they did so good things, and then if they perish, then 그래서 it's going to be 여러분이 very 이 질문에 weird 대한 and strange. 답을 정확히 갖고 있어야 돼요. So that's why you need to have a correct answer regarding this question. 예수님께서 질문하셨어요. Jesus, he asked this question. 사람들이 인자를 누구라? Who do people say the Son of Man is? 너희는 나를 누구라? Who do you say that I am? 여기 보면요. 사람들이 할 때 그 사람들이 그러니까 여론이거든요. Yeah, here the people refers to public opinion. 이게 여론이니까 거의 다라고 봅니다. Yeah, because public opinion means like that most of people consider this way. 자, 바울이 다른 복음을 전하면 저주받는다 했는데 그 다른 복음이 뭐냐? Paul said that if you preach gospel other than I preach to you, what is the other gospel then? 들으는 세례요한, Some say you are the John the Baptist 들으는 엘리야, or Elijah 어떤 이는 예레미야, or Jeremiah 어떤 사람은 선지자 중에 하나다. or one of the prophets you are. 이게 그 당시 여론. Yeah, this was the public opinion of those days. 자, 이 사람들이 예수를 모르고 세례요한을 모르고 그거 알잖아요. It doesn't mean that they didn't know about John the Baptist or Elijah. 그렇죠. 근데 예수께서 사람들이 인자를 누구로 하냐 물었을 때 사람들이 이렇게 말해요. But when Jesus asked the people that who do people say that the Son of Man is, people answered this way. 그 말은 이 사람들이 예수를 어떻게 알고 있냐면 세례요한 같아. It means that they consider Jesus as one of the prophet or Jeremiah, John the Baptist, or Elijah, 예레미야와 같다. or Jeremiah, 선지자 중에 하나다. or one of the prophets. 이렇게 알고. So they consider 그렇죠. Jesus this way. 이렇게 예수를 알고 따라가. Yeah, knowing Jesus this way, and they followed him. 여러분 여기서 잘 보세요. So you have to look carefully at this. 지금도 똑같습니다. Even now, is same thing happens. 지금도 교회 다니는 사람이 예수 믿는다고 말합니다. Even now, people going to the church, they say, we believe in Jesus. 그렇죠. 교회 가면 다 예수 얘기합니다. Yeah, of course, in the church, people talk about Jesus. 뭐 교회에서 뭐 부처 얘기하는 데 없잖아요. Yeah, there isn't any church that talks about Buddha. 그러면 잘 보세요. 예수를 어떻게 얘기하냐? 세례요한같이 얘기한다. But they talk Jesus as John the Baptist. 예수를 가르치면서 그 사회 정의 이런 걸 막 강조. So in the church, when they teach Jesus, they also teach the social justice. 예수를 말하면서 엘리야같이 신비운동하고 이런 능력운동 하는 거야. Even though they talk about in the church, but just like Elijah, they talk about the mysticism or the mystical power. 예수를 얘기하면서 구제와 박애 이런 걸 강조하는 거야. As they talk about Jesus, they also emphasize about helping others and then, serving the society. 성경 가지고 공부를 많이 하는데 전부 보고 보니까 율법을 얘기해. Even though they study a lot about the Bible, but they also learn legalism. 자, 여러분이 제가 여러분 나 다 가봤거든요.
I have been to all of your countries. 내가 목사님도 만나보고 다 만나. Even I met the pastors there, and I met a lot of people there. 여러분 나라 교회가 어떤 색깔이? So what kind of color of faith you have in your country 그렇잖아요. or in your church? 쉽게 이런 말씀을 놓고 생각해 보시오. Yeah, thinking of this Bible and then give me the 저는요. answer. 저는 옛날에 어릴 때부터 교회 다녀요. Yeah, for me, when I was young, I began to go to church. 제가 여러분에게 이런 말을 간증 많이 했는데 저는요 어릴 때부터 새벽기도 다녀요. I gave this testimony to you many times. I've been attending early morning prayer service when I was so 그러니까 young. 뭐 우리 부모님이 새벽기도 가니까요. 뭐 또 시골에는 또 새벽 일찍 일어나가지고 막 새벽 갔다 그다음에 막 이게 밥 해가지고 먹고 막 일찍 또 들어가요. Because my parents also they attended early morning prayer service. In order to attend early morning prayer service, they have to wake up early, and then after the prayer service, they also had to go out to work. 나는 뭐 그게 어릴 때 그래 해도 안 된다 했잖아. 그 저는 뭐 그는 유전자를 받았는지 하여튼 왜 갖고 또 그게 체질돼가 지금도 늘 그랬습니다. I don't know whether I received the gene from my parents, but I'm just continuing the same practice even today. 오늘도 제가 새벽 4시에 일어나요. Even today, I woke up at 4 o'clock. 그래 저는 기도 좀 다 하고 왔어요. Yeah, I already finished my prayer journal before meeting you. 왜냐? 어릴 때부터 체질이 되고. Why? Because getting up early it was my nature. 제가 어디 객지 생활에 학교를 옮겨 제 지방에 있다 저 서울을 가면요 항상 새벽기도 나가요. Even I moved to other areas when I was young. I never missed out any early morning prayer services. 제가 주일 예배 거의 빠진 게 없어요. And also, there wasn't many cases that I missed out the Sunday worship. 저는 어릴 때 배우기를 주일날은 절대 아무것도 하면 안 된다. 공부도 하지 말고 놀기도 뭐 And I also learned that when I was young, on Sunday I shouldn't do anything. I shouldn't study. 이런 식으로 교회를 열심히 다녀요. Yeah, this way I attended church very diligently. 내가 훈련 갔더니요, 이 우리를 훈련시킨 사람이 우리가 같이 찬양전 나갔다가 찬양 인도하고 나서는 땀이 나니까 자판기 가서 이렇게 시원한 막 음료수 빼먹어요. So when I joined the training, actually after we went out actually for the praise evangelism. After coming back, the leader of the praise group, he was thirsty, so he got some drink from the vending machine. 그날이 주일이라. But that day was coincidentally it was a Sunday. 내가 바로요 아무 생각도 없이 그냥 탁또 뭐냐 주일날 왜 저거 사 먹어? Yeah, without any thinking, immediately I scolded him. It's a Sunday. I didn't scold him, but I thought in my heart that it's a Sunday. Why does he buy a drink? 주일날 뭐 사면 안 된다 이 말이에요. It means that if it's Sunday, you shouldn't buy anything. 그래 이게요 내 색깔이에요. 내 신앙 색깔. That was the color of faith I had. 그러니까 보세요. 그렇게 뭐 저는요 주일날 시험 친다 절대 안 갑니다. Yeah, and there is if a test. If it's on Sunday, then I never go to the test. 제가 한때 뭐 직장생활 좀 2년 했는데요. 주일날 시험 안 보는데 골라갔다. I also had a time to work outside for 2 years. But if there is any workplace, they have a test on Sunday, I never apply. 여러분 그래 합니까? 뭐 중요한 시험 쳐야 돼 주일날 시험 주일 교회 안 가고 시험 쳐가잖아요. But what about for you? Do you do that this way? But if there is important test on Sunday, of course you go to take the test first, 저는 right? 그런 거 없어요. 주일보다 더 중요한 게 없기 때문에. I'm not like that, There's nothing more important than keeping the Sunday for me. 그게 제 색깔이에요. So that is my color of faith. 그렇게 열심히 교회 다니는데 나이가 저 들어가면요. 나도 그때는 몰라서 지금 생각해. 내게 숨겨진 이런 영적 문제 이런 것이 제일 대기란. Yeah, this way I so diligently lived my walk of faith. But as I grew older, I didn't know the hidden spiritual problems I had. I didn't realize that. 왜 그런지 모르겠더라고. But I don't know why. 내가 이렇게 열심히 하나님 앞에 가서 기도하고 예배드리고 이렇게 잘하는데 왜 안 해? Yeah, because I diligently attended church and then even joined the early morning prayer service, I did so well, but why the problem actually occurred to me, I 내가 couldn't understand. 이렇게 열심히 믿는 거야, 이런 식으로. Yeah, I believed in Jesus this way, so diligently. 자, 여러분이 사도행전 10장에 보면 So if you look at Acts chapter 10, 10장 2절에 보면 chapter 10 verse 2.
10장 2절 한번 펴보세요. Yeah, let's open the Bible and look up to the verse together. Acts 10, verse 2. 자, 고넬료라고 하는 사람이 군대 백부장인데 이 사람이 뭐랄까? 2절 보면 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니. So Cornelius was the Italian regiment. He was really, devout and God-fearing. 보세요. 경건한. Yeah, he was devout. 그렇죠. 하나님을 경외한 사람. And also he was God-fearing. 많이 구제했다 그랬어요. And he also gave generously to those in need. 항상 기도. And also he prayed to God regularly. 얼마나 대단해. Yeah, how diligent he was. 이 사람이 이렇게 하는데 복음은 뻥이라 힘이야. Yeah, however, he did so diligently this way, but for him the gospel wasn't very 그렇죠. clear. 그러니까 막 아주 경건하고 어쨌든 하나님을 잘 믿는데 복음은 뻥이라. Yeah, he was so devout and God-fearing, but the gospel, we couldn't see the gospel in him. 이래가지고 하나님이 다행이죠. 이 사람을 환상 중에 베드로를 만나게. But what's thankful was that God allowed him to meet Peter in his vision. 얼만큼 경건하고요. 참 이게 하나님을 경외한지 베드로가 막 무릎을 딱 꿇으셔. 이 높은 돈이 이 군인이 말이야. Because he was so devout and God-fearing, as soon as he saw Peter, he got down on his knees. 이래가지고 베드로를 통해서 복음을 받아요. So he received the gospel through Peter. 그래서 말씀 받을 때 성령이 임했다. So Bible says that when he received the word, the Holy Spirit came on him. 저는 그걸 읽으면서 꼭 참 내 모습 비슷한. Yeah, as I read this story about the Cornelius, I found myself in this story. 여러분이 나라의 교회를 잘 알 거 아닙니까? You, of course, know churches in your country very well, 그렇죠. right? 다 이런 교회들입니다. So most of the churches are like this. 그래서 여러분 다른 복음 전하면 반드시 이랬는데요. 문제는 복음을 모르니까 영적 의식이 되지 않습니까? Yeah, if you preach other gospel, you will be like this. But the issue is that they don't know about this spiritual problem. 영적 문제 해결하니까 사탄은 이 교회를 이용합니다. Yeah, that's why Satan utilizes these spiritual problems. 그러니까 결과적으로 나중에 이해도 안 되는 문제 터지면 답도 안 나와요. That's why later on, when people face with the problems they cannot understand, they cannot find the answer. 예수님께서 이걸 아시고 부른 겁니다. So knowing about this, Jesus, he called his disciples. 자, 복음 없는 사람은 어쩔 수 없죠. 이스라엘이 하나님을 믿는다 하면서 전혀 복음 모르니까 이래 살아요. So for the people who don't have the gospel, they are helpless. 그때 예수님께서 제자들 보고 그랬어요. Israelites also, they didn't understand this gospel. But at this time, 그렇죠. Jesus, he called his disciples. 너희는 나를 누구라 하냐. So who do you say I am? 여러분, 이게 올바른 복음. So this is what we call correct gospel. 이때 말이죠. 베드로가 고백한 거예요. At this time, Peter confesses, 주는 그리스도시요. So Lord, you are the Christ, 살아계신 하나님의 아들. Son of the living God. 그분이 주라고 고백해요. So he confessed him as a Lord. 그렇죠. 예수님께서 이 고백을 듣자마자 뭐랍니까? 바요나 시몬 네가 복이 있다. So hearing this confession of faith, Jesus immediately said to him that Peter, you are so blessed. 이를 네게 알게 된 혈의가 아니고 하늘에 내 아버지라. This was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. 너는 베드로라. So you are Peter. 내가 이 반석에 네 교를 세우고 So upon this rock I will build my church. 음부에 가서 너를 이기지 못할 것이다. The gates of Hades will not overcome you. 내가 네게 천국을 주노라. I'll give you the keys of kingdom of heaven. 그렇죠. 네가 땅에서 매면 하늘에 매일 거고 네가 땅에 풀면 하늘에 풀려질 거야. If you bind on earth, it will be bound in heaven, and if you loose on earth, then it will be also loosed in heaven. 그래서 뭐라 하십니까? And then, what did he say? 내가 그리스도인 걸 아무에게 말하지 마. So don't tell anybody that I am the Christ. 저는요 이거 하면서 이거 알았어요. 알겠어요? 이거 모르는 게 아니에요. Yeah, for me, even though I was doing this public faith move, faith 제가요 like Jeremiah and Elijah, but I knew about Jesus. 대학 다닐 때 Christ. 제가 이게 CCC라든가 내비게 이런 모임에 제가 같이 갔었는데 그분도 묻더라고.
신앙이 뭐냐고 신앙고. 난 그때 신앙고 이거였다니까. During my university time, I also joined the CCC and Navigator meeting, and then people ask me, "What is your faith?" 여러분 중에 보니까 뭐 우리나라도 복음 있다는 말하는 사람 있더라고. Among you, some of you said that, in our country we also have gospel. 내가 말하는 복음을 하는 건 그런 말이 아닙니다. 난 이거 알았다니까요. Yeah, for me also, I knew about this Christ. 알아도 영적 해결 안 돼요. Yeah, even though I knew Christ, but my spiritual problem wasn't solved. 문제는 아는 것이 색깔은 이거라니까요. Issue is that I knew about the Christ, but my color of face was still belong to 내가 number one. 아시아, 아프리카 모든 교회 다 봤는데 전부 이거 말을 뭐 비슷하게 아는데 전부 색깔이 이거예요. Yeah, all the people I talked to in Africa and other countries, they know about the Christ, but their color of faith still remained in the Matthew 16, 13, and 14. 그러니까 그런 거예요. 그렇죠? 마귀가 알아요. 사단이 여러분의 어떤 것이 여러분의 진짜가 뭔지 안다고 말해요. So that's why Satan also knows about this, your color of faith. 그러니까 교회들이 보면 전부 다 보면 어렵고 뭐 되는 게 하나도 없어요. That's why all the churches, they are, in poverty, and then things are not working out for them. 아무 힘도 없어. They even have no power, 그렇죠. strength at all. 막 모슬림도 당하고 막 불교에 당하고 그러고. Yeah, they are, afflicted by the Muslims, even the Buddhism. 무슨 하나님이 뭐 그렇게 약해가지고 부처인데 당하고 그 뭐 마음에도 당하고 그러죠. Do you think that God is so weak to the point that he can be attacked by the Muslims and the Buddhists? 그러니까 여러분이 오늘 하나님 앞에 진실하게 서봐라니까. That's why you must stand, sincerely before God. 그렇죠. 가짜로 서지 마. 가짜로 서면 여러분 이해 못해요. If you stand before God as a fake, then you will not find the answer. 그래서 여러분이 보세요. 우리가 그리스도가 복음이라고 말하는데 We always say that the Christ is the gospel. 그렇잖아요. 그러면 유대인들은 그리스도 말 안 했습니까? What about the Jews? Didn't they say about the Christ? 유대인도 분명히 메시아를 기다렸습니다. Yeah, even the Jews, they were also, waiting for the Christ to come. 그렇잖아요. 이 사람도 늘 메시아 기다려. Yeah, they also waited for the Messiah all the time. 그러니까 여러분 교회 다니는 사람이 그리스도 알듯이 이 사람도 늘 그리스도 메시아 기다렸다. Just like in the churches, they know about the Christ, and also the Jews, they were waiting for the Messiah all the time. 문제는 이 메시아가 어떤 메시아냐? So the issue is that, but this Messiah, what kind of Messiah is he? 메시아를 말하는데 그게 다른 복음이래 말이야. Yeah, even though they talk about the Messiah, but that was the different or other gospel. 그리스도를 말해요. 말하는데 다른 복음. Yeah, they preach Christ, but they preach other gospel. 내가 천주교 앞에 가볼게요. 뭐라고 하는지 아십니까? 현수막을 딱 그리스도와 함께. When I went to Catholic Church, outside the church, I saw a sign that with Christ. 보세요. 천주교도 그리스도와 함께 가잖아요. Even the Catholicism, they also say that we are with the Christ. 그러면 천주교 그리스도 있습니까? But do you think that Catholicism, do they have the gospel? 그리스도를 말하는데 다른 복음. Yeah, even they talk about and preach Christ, but it's a still different gospel. 그게 문제잖아요. That's the problem and issue. 자, 보세요. 이 사람 유대인들이 어떤 메시아를 기다렸죠? So what kind of Messiah did this Jew wait for? 신명기 18장 15절. 18장 15절. Deuteronomy chapters 16, 15, verse 15, 18. 18, sorry. 자, 그러니까 여기 뭐라 했어요? 하나님 모세 보고 너 같은 선지자를 너가 선지자 보내겠다. Yeah, God said to Moses that I will send a prophet just like you. 모세가 보니까 그 말을 받고 그래서 너희에게 나 같은 선지자 또 보낼 것이다. Then Moses also tell people, God will send a prophet just like me. 유대인들은 이걸 기다려요. 모세와 같은 선지자가 올 것이다. So the Messiah the Jews were waiting for was the Messiah just like Moses. 유대인들이 기다린 메시아는 모세와 같은 메시아입니다. Yeah, the Messiah the Jewish were waiting for was a Messiah like Moses. 모세와 같은 메시아 어떤 메시아예요? So then prophet like Moses, what kind of Messiah is he?
저 애굽에서 400년 동안 우리를 구원해낸 그저 구출해낸 메시아. The Messiah who rescued the Israelites from Egypt. 홍해를 건너게 한 메시아. The Messiah who made across the Jordan, the Red Sea. 다 굶어 죽었다 만나를 준 그런 메시아. Yeah, everybody actually died with hunger in the wilderness, but the one who gave manna to us. 아모리 제 원수를 물리친 메시아. The Messiah who defeated our enemy, the 지금도 Amorites. 그런 모세 같은 메시아를 기다려. So even now the Jews were waiting for the Messiah just like 또 뭡니까? this. 사무엘하 7장 And also 2 Samuel chapter 7 12절 14절. and verse 12 and 14. 하나님 뭐라 그랬어요? So what did God say 다윗 to him? 보고 To David? 네 몸에서 난 씨. The seed come from your body. 그가 바로 나는 그의 하나님도 그는 나의 아들이 될 것이다. Yeah, he will be my son and I am his God. 그래서 왕위가 영원히 그로 이어질 것이다. So then the throne will be continued 그 through 나라가 him. 무리하고 영원히 설 것이다. Yeah, his kingdom never perish but does stand forever. 유대인들은 지금도 이걸 기다려. Yeah, the Jews, they are waiting for this even now. 뭐 말입니까? 다윗과 같은 메시아. So what does it mean? A Messiah just like David. 그러니까 여러분 메시아라는 말 쓴다고 똑같은 메시아 아니란 말이에요. Even though you use the word Messiah, but it's not the same Messiah. we 그리스도를 talk about. 말한다고 그래서 하는 게 아니에요. Even though people talk about the Christ, doesn't mean that they understand the Christ. 그걸 볼 줄 알아야 돼요. So you must be able to see that. 유대인들이 기다린 메시아는 정치적으로 우리를 저 로마에서 해방시키는 이런 메시아를 말합니다. So then the Messiah the Jews were waiting for was the Messiah who will give freedom for the 우리에게 politically. 경제적인 풍요를 가져오는 이런 메시아. and also the Messiah who can give us the economical abundance 그리고 이 땅의 사회 정의를 이루는 메시아. and also who will accomplish the social justice. 유대인들은 이 메시아를 기다려요. So Jews they were waiting for the Messiah just like 알겠습니까? that. 그 한때 착각을 했어요. 예수를 메시아로 착각했다. So there was a time they misunderstood Jesus as a Messiah. 그렇죠. 볼떡 다섯 물고기 두 마리 5,000명 먹인 기적이에요. Yeah, because Jesus performed the miracle of, with the 5 barley loaves and 2 fish and then fed 5,000 people. 유대인들 어떻게 합니까? 예수를 붙잡아서 우리나라의 임금을 삼아야 되겠다. Then these Jews, they tried to catch Jesus and then make him as a king. 왜요? Why? 그런 분이 대통령 임금 대법 뭐나 경제 문제는 같아 끝나는 거 아닙니까? If a person like him become a king, then all the economic problem will be solved, right? 아 에디피아 그 어려운데 뭐 만약에 이런 분이 임금 대법이다 왕 대통령이 됐다 끝난 거 아니에요 경제 문제. Yeah, like a country like in Ethiopia, if there is a king like him, then the economic or financial problem will be over, right? 아 벌떡 두 개와 물고기 5,000마리로 아 물고기 5마리로 벌떡 5개 물고기 2마리로 5,000명 보면 뭐 그런 능력이 있는 분 대통령 대법 간단한 거 아닙니까? Yeah, he have with the 5 barley loaves and the 2 fish, that if he is able to feed 5,000 people, that's it. 이게 유대인들의 메시아가 아니에요. So this was the view of Messiah. 그러니까 여러분이 For 잘 the Jews. 판단하세요. 그리스도 말 쓴다 그래서 아닌 게 So that's 아니라니까. why you have to understand this, carefully. That even though people use the word 제가 Christ, 예수를 그리스도로 하나님의 아들 믿었지만 되게 영적인 회개 안 돼요. it doesn't mean that they truly understand the Christ. Even though I believe Jesus as a Christ, but my spiritual problem 그래서 wasn't solved. 말했어요. 골로새장 그리스도는 하나님의 비밀이다. That's why Paul said that Christ is the mystery of God. Colossians 2:2. 그렇게 아무나 아는 게 아니에요. 하나님의 비밀. That's why not anybody will understand this because it's mystery. 그래서 에베소 3장 4절에 나는 이 비밀을 깨달았다. But Ephesians 3:4, Paul said that I realized this 그렇죠. mystery. 요게 올바른 복음. So this is the correct gospel. 여러분 이 복음을 알아요. So you must know this gospel. 그게 뭡니까? Yeah, what kind 이 of gospel? 깨달은 바울이 뭐라고 말하세요? So Paul, who really became to know this, what did he say? 사도행 10장 3절에 그리스도라면 당연히 죽어도 부활해야 된다. Yeah, it's Acts 17:3. If he's the Christ, rightfully he must die and he must resurrect. 그래서 예수가 그리스도다. That is why Jesus, he is the Christ. 보세요. 이 깨달았으면 예수를 그리스도 믿을 것인데 이것들이 예수 보고 뭡니까? 전부 세례요한 엘리야 예레미야 선지자고.
If they Jews understood this, then they would have believed Jesus as a Christ, but they understood Jesus as a Jeremiah, Elijah, and 그렇죠? John the Baptist. 그러니까 하나님 아들 간다고 이거 하나님 못 간다고 십자가로 죽여버려. And also, when Jesus he said that I am the Son of God, then they said it's a blaspheming to God, so they capture him and then they crucified him. 그게 어떻게 메시아를 기다리는 유대인입니까? 그렇죠. So how come are they really the Jews who were waiting for the Messiah? 바울을 또 그걸 못 깨달아 몰랐기 때문에 예수를 십자가로 보면 당연한 생각했고요. 예수 믿는 사람 잡으러 다니는 거예요. Even for Paul, he thought it's rightful, to catch Jesus and then to crucify him. That's why he was moving around to capture the believers. 이 바울이 정말 이 그리스도를 알고 나서 이건 하나님의 비밀이구나. But knowing Paul, after realized that Jesus is really the Christ, he said that Christ is the mystery of God. 15장에는 이렇게 말했어요. That's why 1 Corinthians 그리스도는 15:3-5. 성경대로 죽으시고 장사지로 되었다가 성경대로 다시 살아났다. Yeah, if he is the Christ, rightfully he must die on the cross. He must be raised in 3 days, and then he must resurrect. 그리스도는 이미 구약성에 예언되어 있는 분이에요. Yeah, Christ was already prophesied in the Old Testament. 그런데 그분이 오셨다. But the one who was prophesied in the Old Testament, he actually came. 누가 그리스도냐? So who can be the Christ? 그리스도는 당연히 죽었다 부활할 수 있다. Yeah, if he's the Christ, rightfully he must die, he must resurrect. 그래서 예수가 그리스도다. That is why Jesus, he is the Christ. 그렇죠. 그래서 성경은 이렇게 봐요. 하나님이 세상을 이처럼 사 독생자를 인처를 믿는 자마다 멸망이 없어요. That's why Bible tells us this. God so loved the world that he gave his one and only son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 그리스도는 이 땅에 있는 자가 아닙니다. So Christ is the one who come from this earth. 위에서 와야 돼. But he must come from above. 초월하신 분이에요. So he is the transcendent one. 그래서 하나님이 세상에서 독생자를 주셨으니 보내주셨다. That's why Bible says God sent one and only son to us. 그렇죠. 그리스도는 위에서 와요. Christ, he must come from above. 그래 로마서 5장 8절 뭐라 말합니까? That is why Romans 5:8. 우리가 아직 죄인데 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 When we were still sinners, Christ he died for us. 하나님이 우리에 대한 자기 사랑을 확신하셨다. God confirmed his love for us in this. 십자가는 그리스도 사건이다. Cross is the incident or the case of Christ. 왜요? Why? 십자가는 그리스도의 세 가지 삼중이 세 가지가 문제 해결된 사건. Why the cross? On the cross, actually, the three positions of Christ was accomplished. 그래서 히브리서 10장입니다. That is why Hebrew 10, 10장 19절 22절. Hebrew chapter 10, verse 19 to 22. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때, 그렇죠? 예루살렘 성전에 휘장이 찢어집니다. When Jesus was crucified on the cross, the curtain in the sanctuary was torn into 우리가 pieces. 절대 하나님께로 갈 수 없도록 딱 휘장이 가려. 지성소와 성소 사이 휘장이 가려. So then the sanctuary and then the most holy place, there was a curtain in between. 그렇죠. 그런데 예수 십자가 죽으실 때 휘장이 쫙 찢어. That's why we cannot enter into the most holy place by ourselves. But when Jesus crucified, this curtain 우리가 was 하나님께로 갈 수 torn. 있도록 새롭고 산 길이 열렸다. And then the new and the living way opened for us at that 그래서 time. 요한복음 14절에 예수님께 이렇게 말합니다. 내가 곧 길이고 진리고 생명이다. That is why Jesus, John 14:6, he said, I am the way, the truth, and the life. 나로만 아무께 올 자 없느니라. No one comes to the Father except through me. 십자가 하나님 만나는 길이 열린 거예요. Yeah, cross is the way for us to meet God. 두 번째 보니까 히브리서 9장 11절 15절. And then Hebrew 9, 11 to 15. 자, 예수님이 십자가 지신 게 뭐냐? 어떻게 그리스도 할 겁니까? Why did Jesus Christ take up the cross? 우리의 죄를 단번에 영원히 끊어버린 사건. In order to solve our problems, at once and then forever. 그렇잖아요. 그리스도가 자기 몸, 자기가 큰 대제사장으로 자기 몸을 제물로, 그렇죠. 손으로 지은 성전, 하늘 성전 직접 드린 사건. Jesus himself as the high priest, he offered his body as a sacrifice. He offered it to God.
그래서 마가복음 10장 45절 이렇게 말씀. That's why Mark 10:15. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 한 게 아니라 So the reason the Son of Man came is not to be 도리어 served, 섬기려고 많은 사람을 위해 대성물을 주기 위함이다. instead to serve to everybody and then give his life as a ransom for many. 우리의 죄 문제를 해결한 십자가 사건. Yeah, the cross is the incident of Christ that 세 번째 solved 뭡니까? our sin problems. 히브리서 2장 14절입니다. And then the third thing is Hebrew chapter 2 verse 14 to 16. 자, 여기 하나님의 아들 예수의 죽음이 뭐라고 되어 있습니까? So here the death of Christ, who is the Son of God, how does it describe? 죽음으로 죽음의 세력자 마귀를 없애하시고 거기 묶여서 일편종란자를 건져내게 합니다. He destroyed the Satan who holds up the power of death, and then he rescued us from him. 그렇죠. 그래서 요한일서 3장 8절에 뭐라고 했어요? That's why 1 John 3:8. 하나님의 아들이 나서 마귀를 멸하시며 Yeah, the reason the Son of God appeared was to destroy the work of the devil. 이 세 가지의 사건이 이것이 성취된 십자가 사건. Yeah, the cross. On the cross, these three incidents were actually resolved. 그래서 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. That's why Christ he died for us. 바울이 그리스도는 하나님의 비밀이다. Paul also he said that Christ is the mystery of God. 내가 이 비밀을 깨달았느니. And he said that I came to know this mystery. 그렇잖아. 못 깨달을 때는 뭐라 그랬습니까? When he didn't 예수의 realize the 십자가는 제가 mystery, 하나님을 못하다 저주만 죽었다고 말했어요. yeah, he said to people that Jesus was actually cursed by God. 그렇죠. That's why he 바울이 died 그렇게 on the 알았기 cross. 때문에 예수 믿는 사람을 잡아 죽이 뿌리면 예수 운동 끝난다고 생각한 거예요. So Paul didn't know about this. That's why he thought if he captures all the believers, kill them, then it's going to be over. 그 바울이 내가 이 비밀을 깨달았다. But that Paul, he is confessing that I realized this mystery. 그렇죠. 깨달은 바울의 고백. 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. Yeah, after I realized this, he confessed that Christ, he died for us. 십자가는 그리스도 사건. Yeah, cross is the incident or the case of cross. 우리에게 이 그리스도가 필요한 겁니다. Christ. So 알겠죠? we need to have this kind of Christ. 이 그리스도가 올바른 복음이에요. Yeah, this Christ is correct gospel. 우리 교회와 모든 세계 교회가 놓쳐버린 겁니다. So, but our church, as well as all the churches in the world, they lost hold of this. 여러분이 이 복음을 가져가야 돼요. So you must bring this gospel to your country. 알아듣었죠? Yeah, do you understand? 그러니까 여러분이 교회와 많은 목회자들 실제로 그 사람들의 사실을 잘 볼 수 있는 누리는. So then you must open your eyes to see, all the pastors and then their pastoral ministry. 그래서 이걸 제대로 설명하기 위해서 여러분에게 덮여드릴 게 뭡니까? 구원의 길. So to explain this mystery so well, that's why we draw the way of salvation. 그냥 이렇게 말하면 그냥 많은 의미를 알겠지만 이 설명이 충분치 못하거든요. If I explain the Christ this way, then you may understand him, but 그렇죠. it's not very 왜 이게 clear. 유일한 복음이고 이게 진짜 복음이라는 비밀을 깨달으려면 이래 설명이 좀 부족하단 말이에요. Yeah, if you really this is the gospel, then just 그래서 explaining 여러분이 this way is not enough 구원의 길 덮여 가지고 설명하는 거예요. to make people understand. So that's why we use the way of salvation to explain the gospel to 내가 people. 곧 길이요 진리요 생명 나로만 아버지께 올 자 없느니라. Yeah, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 사도행 4장 12절에 다른 것을 구원을 얻을 수 없다. And Acts 4:12. We cannot receive salvation by anybody else. 천하 인간의 구원을 다른 힘을 주시 없다고 말했습니다. Yeah, there is no other name given to man by which we must be saved. 자, 이 도표 여러분이 또 많이 그리고 또 여러분이 막 그릴 줄 알고 있습니다. So this chart, the way of salvation, you drew many times, right? I'm sure you are able to draw it. 도표를 이렇게 그리는데 So we can draw this way. So there are 5 points, important points in the way of salvation. 이렇게 도표를 그립니다. Yeah, we draw the chart this way. 그럼 여러분 1번은 원래 하나님이 창조한 인간. So number 1 point is the original man that God created. 하나님이 자기 형상 자기 모양대로 사람을 창조했다.
Yeah, when God created man in his own image, God created man. 그리고 복을 주셨다. And then God blessed man. 그렇죠. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. Yeah, be fruitful, multiply, and then increase in number. 모든 생물을 다스리라. And then rule over all creatures. 온 땅을 정복하라. And then conquer all the land. 그래서 인간만 하나님을 알 수 있고 하나님 만나고 하나님의 축복을 누릴 수 있습니다. That's why only man can meet God and enjoy God. 그 창세기 2장 보니까 하나님이 흙으로 사람을 지으셨다. And also when you look at the Bible, God created man using the dust of the ground. 생기를 코에 불어야 God breathed the breath of life into the nostrils of man. Then man became living being. 하나님은 영이시. And also it says God is a spirit. 그런데 인간은 하나님의 형상일 때 인간은 몸을 못 만든 게 아니라 영혼을 갖고 있다. Yeah, but man created by God not only have a physical body, but they also possess the spirit of God. 그 영혼을 가진 영적 존재다 그 말이야. That's why man is a spiritual being. 그래 인간은 하나님을 영이신 하나님을 알 수 있다. That's why only man can know God. 그렇죠. 함께 할 수 있고 교제할 수 누릴 수 있어. So man can be with God and then can enjoy God and can have fellowship with God. 하나님이 인간을 그렇게 창조. So God created man this way. 그리고 인간에게 복을 주시기를 이 땅을 정복 다스리라. And then God blessed man and then to conquer and then rule over all creatures. 그래서 시편 8편 4절 8번 보면 하나님을 대리한 통치자. That's why Psalm 8:4-8, man was a proxy ruler of God. 하나님을 대신해서 이 땅을 통치하라. Yeah, being a proxy ruler of God, they were able to rule over all creatures. 그래서 종기와 영어로 가르치었다 이런 말. That's why God said that God crowned man with glory and honor. 여기서 하나님과 인간의 올바른 관계는. So from this, the correct relationship between God and man comes out. 그게 창세기 2장 17절입니다. That is Genesis 2:17. 그죠? 하나님이 인간에게 모든 걸 임의로 할 수 있도록 인간에게 위임했어요. So God entrusted all the authority to man, whatever they wanted to do. 그런데 한 가지는 하지 말라고. But God actually prohibited them from doing one thing. 선악을 알게 한 나무의 열매를 먹지 말라. So man should not eat the fruit knowing knowledge of good and evil. 먹는 반드시 죽을 것이다. God said that if you eat of this fruit, you will surely die. 자, 이게 무슨 말이냐? But what does this mean then? 하나님과 인간과 맺은 언약. So this is the covenant made by God and man. 다시 말하면 하나님과 인간의 올바른 관계. In other words, it's a correct relationship between God and man. 인간은 하나님을 의지하고 순종해요. So for man must rely on God, obey God. 그렇죠? 그리고 하나님은 인간에게 이 조건과 함께 하나님은 인간에게 이 인간은 한계인 존재니까 이 무한하고 초월한 이 하나님의 축복을 인간에게 공급해 줍니다. Man is a limited being, they have a limitation. That's why they must enjoy the transcending power and the things of God in heaven. 그렇잖아요. 인간과 하나님과 올바른 관계 속에서 인간의 행복이 원리가 나옵니다. So the true happiness of man comes from the correct relationship between God and man. 반대로 말하면 인간은 하나님을 떠나면 절대 살 수 없어요. In other words, if men are separated from God, man cannot survive. 이게 원래 하나님이 창조한 인간. So this is the original man God created. 자, 우리가 이렇게 살면 지금 굳이 이렇게 우리가 복음 전하고 할 필요 없겠죠. But if we live our lives, in this manner, then we don't have to even preach the gospel like this. 문제는 이 관계가 깨져. But the problem is that this relationship was broken. 우리가 그걸 알아야 돼. Yeah, you must be aware of this. 우리 죄는 자꾸 우리가 짓는 자범죄를 생각하는데 그게 문제 아니고 하나님과 이 관계가 깨져. When we say sin, you always think of sin as something consequential sin, but breaking of this relationship is a sin. That is Genesis 3:1-6. 이 창세기 3장 사건 이후로 모든 인간은 전부 이 하나님과 깨어진 관계로 살아가. Yeah, after this incident of Genesis 3:1-6, all the mankind having the relationship with God broken, and then they live their lives that way. 그래서 로마서 5장 12절 보면 한 사람 때문에 죄가 세상 들어. That's why if you look at the Bible, 5:12, through one man sin entered the world. 죄 때문에 사망이 와. Yeah, because of sin,
the death came to man. 이와 같이 모든 사람이 다 죄를 짓고 모든 사람이 사망이 됐다. Like this, all men have sinned and then fall short of the glory of God. 이걸 알아야 되거든요. Yeah, you 그렇죠. must know this. 이걸 모르고 자꾸 개인적으로 지는 죄를 자꾸 뭐 자범죄 가지고 죄 문제하고 그걸 말하니까 그렇잖아. 복음을 놓쳐버리고 자꾸 율법 종교를 가는 겁니다. Not knowing about this, you consider sin as just committed by you, some physical sins. That's why you're losing hold of the gospel, and then you head toward the legalism. 그러니까 제가 기가 따고 듣고 제가 그거 이해시키는 시간이 막으면 은하게 죄 없다 하는 거야. In order to make you understand this, that's why sometimes I give example of the newborn baby. 제가 우크라이나 가서요 뭡니까 저 크림반도 When I went to Ukraine, there is a Crimea Peninsula. 목회자들만 모아놓고 뭐 세미나를 하는데 목회자들이 1시간 강의 듣고 나면 그다음에 다 보따리에서 간다 하더라고요. All the pastors actually in there gathered together, and then I explained this gospel. But after 1 hour, they all left. 외관을 갈기네 우리하고 안 맞다. They said that your preaching is not actually relevant to us. 뭐가 안 맞으니까 우리는 제 그런 죄 안 믿는다는 거예요. For them, 안 믿다. they said that we don't believe in the sin you have mentioned in the message. 그걸요 내가 웃긴 것도 성경에 설명했는데도 자기도 안 믿대. It wasn't my own theory or assertion, but it was from the Bible. But they didn't believe that. 들을 필요 없다고 하면 가겠다. They said that we don't need to listen to this anymore, so we want to leave. They 그 said. 목사들이 다 그래 목사들. But they were the pastors. 야 희한하더만 그래 뭐 어입니까 간다고 갚을 다 가라. So then, okay, I'll let you go. 뭐 우리 세미나 다 취소돼 끝나버렸어. So then, all the training and seminar were canceled at the 그래 time. 놀다 가면 되겠네 우리. So then, even like we said, it's okay. We have some leisure time than here. 근데 막 우리를 이렇게 한 사람이 이제 군 스타 출신이요. 그 목사님이 그분이 막 너무 안타까우니까 우리가 놀기 미안해 그런지 저녁에 형신도들을 모아가지고요. 극장에 모아 우리 보고 좀 집회해야 되더라고요. But there was actually one pastor among them who was sorry for us. So then, in the evening, he gathered the lay people, and then he asked us to come and preach gospel. 그러면 낮에 시간 놓고 저녁에 우리 모여 집회하고. So during daytime, we had so much fun, and then went out to look around, and then at night we had the message time. 그냥 제가 칠판도 안 쓰고 그냥 이게 말로 복음을 씁니다. Yeah, without actually writing the message on the board, but just verbally I spoke of the gospel. 영적도 다 하고 이랬는데 끝나고 나서 한 분이 쫙 앞으로 나오더라고. So after finishing the message, one person actually came to the front. 저보고 뭐라는 게 아니죠. 통해서 하는 말이 목사님, 내가 3년 동안 입이 다시 말을 못해. What he said was that, Pastor, you know what happened to me? For 3 years, I became mute. I couldn't speak. 그 뭔가 이분이 뭐 너무 원한 이런 것 때문에 그 상처가 되니 그게 막 영적으로 내가 말이 안 나와 말이. So he has so much resentment inside. He was so scarred. That's why because of that, he couldn't open his mouth. He couldn't speak. 근데 복음을 딱 두고 영접하고 딱 입이 열려. But as soon as he accepted this gospel, he opened his mouth. 그때가 말이 나오니까 내 입이 말하더라고. 말 잘하는데 왜 그러니까 3년 동안 입이 다시 말을 못. I thought he was a mute, but he came and then he explained this, and then he was so good at speech. 그 다음 날 또 한 사람이 나와. Next day, another person came to me. 목사님 나는 잠을 못 잤. Pastor, I have a problem with the problem of sleeping. 하루치 달고 막 잠을 못 자. 늘 막 하고 잠을 못 자. I have difficulty in sleeping. It's very difficult for me to fall asleep. 오늘 내가 어제 보험 듣고 갔는데 집에 어느 밤보다 어제 밤보다 잠을 잤다. But after listening to your message yesterday, I was able to sleep that night. 여러분, 뭐가 맞습니까? So what is correct? What is right? 그러죠. Which one is right? 그 복음 듣는 목사 밑에서 시큰 떠들어가지고 평생 영집에 못한 사람이 복음 한 번 듣고 치료해버렸다. These people were under these kind of pastors who really didn't understand the gospel, and then they suffered from spiritual problems of their lifetime. 나는 막 이렇게 기도 이런 거 안 했어요. Even I didn't, pray for them, lay my hand on them, and then pray for them.
Yeah, but I just preach the word of God and the gospel and 복음 없는 ask them 사람은 to 막 pray. 찌르고 막 눌리고 막 오만기도 다. But those pastors who don't have the gospel, they do all kinds of things, poking people's eyes and then pressing them down. 그래서 절대 해결 안 돼. But still, their spiritual problems couldn't be solved. 얘는 복음 똑바로 전하면요, 간단하게 영접해. But if you preach the gospel correctly, then the problems will be resolved, quickly. 복음을 바르게 전하셔야 돼. So that's why you must be able to relay the gospel correctly. 간단하게 바르게 전하지. Yeah, you must preach the gospel in a correct way. 오늘 여러분이 그냥 들으면 안 돼요. 바울이 내가 전한 다른 법을 저주받는다고. That's why you don't simply listen to this. But Paul said that if you preach gospel other than I preached you, you will be condemned. 다른 거 설명 안 하겠습니다. So I'm not going to explain anymore. 시간이 다 됐어요. Yeah, because time is over. 여러분 잘 아는 거니까 But you already know this very well. 또 다음 강의 이제 구체적으로 강의 될 거니까 So for the 일단 next lecture, I'll go into more detail. 화장실 갔다 오시고 포럼하기. So after going to the washroom, and then you can begin your 10시 반에 forum. 포럼하고 그다음에 강의가. Yeah, until 10:30, you can have forum. After that, I'll continue my 요 lecture. 시간표 조금 잘못됐는데요. The time schedule is a little bit incorrect. 10시 반까지 포럼하고 10시 반부터 2강. Yeah, until 10:30, you can have your forum, and then 예. at 10:30, we can begin another lecture. 포럼할 때 여러분이 좀 진지하게 진짜 이렇게 진실하게 하십시오. 뭐 일부러 안 척하고 그래봐야 그 답이 안 됩니다. But when you have forum, I want you to be very sincere. 그렇죠. 여러분이 중요하고 여러분 한 명 때문에 여러분 나라가 사느냐 죽느냐 그런 문제예요. Because you are important, and also because you are the committed workers, also people in your country are so important. 그렇잖아요. 우리가 올바른 복음도 하면 여러분 한 명 얼마나 중요합니까? Yeah, if you do this correct gospel movement, you one person is really important in God's eyes. 그래서 포럼을 진지하게 하시고 여러분 시간 아무리 열심히 해봐야 3일밖에 안 돼요. Do forum sincerely, because you only have 3 days here. 그래서 여러분이 집중해서 정말 3일 동안에 모든 답을 내고 돌아가야 돼요. So I want you to concentrate, and then I really want you to find all the answers here. 예, 포럼하기. And then go 포럼할 back. 때 좀 팀을 이렇게 한번 묶어보세요. So then the forum team, we need to now 우리 divide. 박 목사님이 리더하고 우리 성혁 권사님, 손일 권사님 이렇게 리더하면 되니까 올해 한 3팀 나눠서 한번. So the leaders will be Esther, Pastor Park, and myself. 보바하고 And Boba with the Eliza. 러시아를 그렇게 하고. 오케이? 네. Mm.